Read the Book of Mormon. It will bring you closer to the Lord and His loving power. Hi everyone, I'm Corinne from Jamaica. Hola, mi nombre es José Mayo. Yo soy de Guinea Ecuatorial. Я благодарна всемогущему Богу за то, что Он нашел меня. Hello mga kapatid! Kami po ay taga-iglesia ng makapangyarihang Diyos dito sa Pilipinas. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen! Mira el reino de Dios. Где Бог правит всем. Du début de la création jusqu'à ce jour. Sons of God, guided, undergoing hardships, through ups and downs they went. Pero ahora viven bajo su luz. Qui ne pleure pas à cause de l'injustice d'hier? Qui ne verse pas de larmes pour cette vie si durement gagnée? Qui ne tente pas sa chance pour consacrer son cœur à Dieu? Qui ne veut pas exprimer ses passions et expériences? Siapa yang mengisi kegembiraan di dalam lalu? Siapa yang mengisi sukanya hidup ini? Siapa yang tak mencoba serahkan hati pada Tuhan? Siapa yang menyuarakan perasaan dan pengalaman? Et aujourd'hui, on va chanter cette chanson ensemble. Voilà, je suis ravi de faire ça ici avec tous les frères et sœurs du monde entier. I am a believer of Almighty God, and I have known Him for some times now. И хочу сказать слова благодарности Богу за Его истину. Je dois dire que les nouvelles paroles du Seigneur ont complètement changé ma vision de la vie, ont complètement changé mes objectifs dans la vie. Hello, my name is Celeste and I'm from the United States, and I have been following Almighty God for 17 months. It has been the best experience of my life. Thanks be to Almighty God. Amen. Inside their hearts lives God, for His word has been fulfilled. Who doesn't weep at yesterday's injustice? Who doesn't shed tears for the hard-won life today? Who doesn't take this chance to dedicate their hearts to God? Who doesn't want to give voice to the passion and experience? Who doesn't weep at yesterday's injustice? Who doesn't shed tears for the hard-won life today? Who doesn't take this chance to dedicate their hearts to God? Who doesn't want to give voice to the passion and experience? Queremos junto a todos mis hermanos dar testimonio de que Dios Todopoderoso es nuestro Cristo de los últimos días, nuestro Señor Jesús que ha regresado como Él nos prometió. All the glory be to Almighty God. The Book of Mormon is true. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen. This is a great